Kita, manusia, baru muncul di bumi 200.000 tahun lalu. Ya, baru muncul. Bandingkan saja dengan umur bumi, apalagi alam semesta. Jika umur bumi diumpamakan 1 kali 24 jam, manusia mungkin baru muncul sekitar kurang 4 detik sebelum hari berganti. Masih sangat muda, bukan? Meski demikian, manusia berhasil menaklukkan bumi dalam waktu relatif yang singkat. Dari asalnya di Afrika, manusia telah menyebar ke seluruh penjuru bumi, menemukan aneka teknologi, membangun gedung-gedung tinggi, dan melahirkan peradaban-peradaban. Sekarang, apa jadinya jika suatu hari seluruh populasi manusia yang hidup di bumi tiba-tiba lenyap? Apa yang akan terjadi pada alam dan peradaban yang mendadak kita tinggalkan? Pertama-tama, ayo kita lihat efeknya dalam lingkup kecil. Misalnya pada bangunan dan infrastruktur yang ada di sekitar kita. Faktanya, bangunan zaman sekarang sesungguhnya jauh lebih rapuh dibandingkan bangunan zaman dulu yang rata-rata dibangun dengan bebatuan utuh. Dalam waktu beberapa bulan, rumah kita misalnya mungkin masih akan tampak sama. Namun tanpa penggunaan dan perawatan yang rutin, rumah kita akan mulai hancur bukan karena bencana alam, monster jahat, atau siapa tahu serangan alien dari luar angkasa, tapi justru karena unsur paling penting bagi kehidupan di bumi, yaitu air. The existence of humans started from 200,000 years ago. And when we compare the age of human and the age of the earth, it is like once 24 hours for earth and just 4 seconds for human. So it means the age of human is very young. But in that period, human can conquer the world. They start from Africa and then spread to all the corners in this earth to find various technologies, establish some buildings, and also make civilizations. But what would happen if the human disappeared? And what would happen to the nature and to the civilization if there is no maintenance of the human? So let us see at the micro scale, and we take an example from the buildings that we have seen today, and also the infrastructure that exists around us. That in the few months ago, without a maintenance, without a regular care from the human, they will be destroyed. Not because of evil monster, not because of the ethic of aliens, not because of disaster, but because of the most important elements of the life. 71% permukaan bumi kita diliputi air. Dalam wujud gas, air membuat udara menjadi lembab. Karena udara yang lembab, pelan-pelan kayu akan lapuk, besi akan jadi berkarat, kemudian tembok mulai dihinggapi aneka organisme perintis seperti jamur dan lumut. Aneka tumbuhan liar juga akan menumbuhi retakan-retakan hingga suatu hari akar-akar mereka akhirnya meruntuhkan struktur bangunan. Dalam bentuk cair, air hujan biasanya dialirkan melalui kanal dan selokan supaya tidak membanjiri kota. Namun tanpa perawatan manusia, saluran air lama-lama akan berhenti berfungsi. Padahal kebanyakan kota zaman sekarang tidak punya cukup pohon sebagai penyerap air. Dalam beberapa tahun, kota-kota akan digenangi air yang akan jadi sumber kehidupan banyak tanaman dan hewan di kemudian hari. Dalam 500 tahun, tempat-tempat yang kita kenal sekarang akan kembali seperti kondisi semula sebelum dibangun oleh manusia. 71% of our planet is covered by water. With the sublimation of the water and the gas makes the air humid, and the humid air will slowly
decayed wood and make the iron rusty. So also with our house, will begin to be attacked by some organisms such as mold and fumes. Besides that, various wild plants will also ground out cracks until one day the roots ultimately destroy the building structure in liquid form. And the rain is usually drained in a canal or the ditches in order to not to make a disaster for the people live in the city. Because if the drain and the ditches is stop functioning or stop working, so it can make a disaster such as flood that will overwhelm the whole city. So if there is no maintenance of human that care about canal, that care about the ditches, and also care about the trees, so the city will be overwhelmed by many plants and animals that live in the future. So in the 500 years, the place that we know today will return to its former conditions before it was built by humans. Para peneliti tidak sekedar berasumsi. Bukti nyatanya bisa kita lihat hari ini di distrik Chernobyl yang mendadak ditinggalkan seluruh penduduknya akibat bencana radiasi nuklir. Hanya dalam waktu 20 tahun, 70% wilayah distrik Chernobyl telah berubah menjadi hutan yang dihuni satwa-satwa liar setempat. Nah, kita sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam lingkup sempit. Sekarang, ayo kita berpindah ke lingkup yang lebih luas. Sejak revolusi industri sampai sekarang, kita telah menggunakan bahan bakar fosil secara besar-besaran. Dari bahan yang sama, kita juga menciptakan plastik. Namun tanpa disadari, kita telah merusak siklus karbon yang telah bertahan jutaan tahun dengan meningkatkan kadar karbon di atmosfer. Hal ini mengakibatkan efek rumah kaca dan naiknya suhu bumi. Namun saat manusia lenyap, tidak akan ada lagi yang menggunakan bahan bakar fosil. Dalam waktu 3 bulan, polusi udara akan mulai menghilang. Dalam 1 tahun, karbon di udara pelan-pelan akan kembali seimbang karena proses fotosintesis tumbuhan. Setelah 200 tahun, lautan dan tumbuh-tumbuhan akan menghilangkan kelebihan karbon di udara secara menyeluruh. Manusia setidaknya butuh 200.000 tahun untuk membangun peradaban seperti sekarang. Namun saat manusia lenyap, bumi hanya akan membutuhkan waktu kurang dari 30.000 tahun untuk menyingkirkan nyaris seluruh sisa peradaban kita. Mungkin kecuali plastik yang masih akan meracuni bumi hingga sekitar 100.000 tahun lagi. Kalau begitu, apakah manusia sebaiknya tetap ada di bumi? Apakah bumi tetap lestari? Atau justru akan hancur? Tentukan pilihan kalian dengan mengklik opsi yang tersedia di kanan atas layar video ini. Kami akan membuat video lanjutan berdasarkan pilihan terbanyak kalian. Dan seperti biasa, terima kasih. And researchers didn't just assume about this, but because the evidence will be found in some district in this world. And the fact in the districts that named as the Chernobyl districts that's abandoned the entire population due to nuclear radiation disaster, and then in just 20 years 70% of the Chernobyl district has turned into a forest inhabited by wild animals. Well, we already know about what will happen
to the nature or to the civilization in the micro scale. So now let's move on to larger scale. Since the Industrial Revolution till present, we've been using fossil fuels. And also on a large scale, we make fossil to we use fossil to make some plastics. And unfortunately, we don't realize it. We don't realize that the use of the fossil have damaged the cycle of carbons. So it caused the greenhouse effect, or make the temperature increasing. But when the use of fossil is decreased by the by the by the by the disappearing existence of human, within 2 months air pollution will start disappear. Within 1 year, the carbon the carbon in the air will slowly going back into balance because of the process of uh, photosynthesis in plants. And after 200 years, the oceans and the plants will eliminate the excess carbon in the air slowly. So human need at least 200,000 years to build the civilization as it now. But when the man disappeared, Earth only needs less than 30,000 years to get rid of almost all the rest of our civilizations. Perhaps except plastic, that they will poison the earth up to about 100,000